and a woman was killed by demonstrators in N'Djamena as large crowds protested the newly installed junta there. The protests took place despite militaries' call to ban gatherings. According to a prosecutor, the demonstrators attacked a bus in Dembe district. Some passengers fled while a woman remained who was killed by the protesters. Cops were out in the capital city to break up the planned protests against the so-called Transitional Military Council, which took control of government after President Idris Deby Itno's death. Reports indicate police were swift to break up any gatherings and sounds of tear gas canisters being fired could be heard. Parce qu'on est fatigué de la monarchie du Tchad. On est fatigué. On veut juste que la France nous libère de ce problème. On est fatigué. Deby's 37-year-old son Mahamat took over council and has pledged to hold elections in 18 months. This after Chad's long-time ruler Deby died this month after he was injured fighting Libya-based rebels on the front lines. Opposition and civil party groups, they have called for demonstrators, calling a session an institutional coup. The Transitional Military Council, which announced outgoing PM Albert Rahimi Padek as interim premier, has vowed to hold inclusive national dialogue over political crisis. The council had earlier banned protests, saying it would disturb public order. Despite the order, several people gathered in the capital to protest the council. Meanwhile, liberté, parce qu'au Tchad, il n'y a pas la démocratie. Quand on parle de démocratie, au bureau, mais sur le terrain, il n'y a pas de démocratie. Donc c'est pour cela que la population est sortie aujourd'hui pour manifester, réclamer leurs droits. Parce qu'on a assez marre. Quel régime que le président n'est pas là, son enfant va gouverner. Non, on ne veut pas ça. Ça s'arrête, c'est bêtise. La faute revient à Macron, le président de la France. On n'a pas besoin d'un Français sur le Tchad. On a assez marre de nos souffrances. President Macron of France strongly condemned violence against demonstrators in Chad's capital city. Macron's comments came after a woman was killed by demonstrators. He also called on the council to honor its commitment to a peaceful and politically inclusive transition. Nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation, en condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair, j'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. WION now available in your country. Download the app and get all the news on the move.